Abasawa World program yaffe eno bampita Janet namono nkola n'ekitongole bakiyita Sawa World tusangibwa mu Makerere Kikoni kyetukola nti tuli ku mulamwa ogw'okulwanyisa obwavu nga tukikola nga tutraininga abantu baffe ebyemikono nga bino ebintu bye tubasomesa byangu nnyo byakuyiga bye beetaaga okukozesa bayinza obisanga kumpi n'ekirala nti bino ebintu biina ability okubayamba okufuna ssente nti omuntu ayinza okukola profit obulamu bwe ne bukyuka kuba kati obuzibu bwe tulaba mu nsi right now is unemployment nti abantu tebalina mirimu abavubuka baffe bava kusoma mu university ne banoonya emirimu naye nga tebagirina kati Sawa World tuli mu kuzaamu abantu abakyala abavubuka abaami nti bayinza okubeera job creators actually nti wotandikawo ekintu kyo ne kikwatayo gwate owa abantu abalala emirimu gwe mulama gwa Sawa World. Tuyanziza olwaleero kikyo mututegekedde? Olunaku lwaleero tubategekedde ebintu ebirungi ennyo ebisanyusa buli omu ayagala nnyo okulya keeki mu nsi eno teri muntu atayagala kulya keeki era nga bwe tukimanyi nti ennaku zino bizinesi ya keeki ze bizinesi ze ziriko kuba kati buli omu alya keeki emikolo mingi gya keeki waliwo birthday waliwo mbaga waliwo graduation kwegamba oba oli beeka tusobola kubulwa ssente mu nsawo kati olunaku lwaleero tubaleeseeko eno ekireka trainer waffe omukugu ennyo mu kubeekinga agenda tuyigiriza engeri gy'obeekingamu cupcakes agenda kubanyinyira steps zonna z'oyitamu n'engeri gy'oyinza okukifunamu ssente. Lwaki walonze kino olwaleero? Nalonze kino olunaku lwaleero kubanga kyemmanyi byakulya bizinesi y'ebyokulya tediba kuba ffenna ng'abantu tulina okulya kati omukyalo ono nga mugenda okulaba ali very creative takola cakes zokka naye akola n'ebintu ebirala naye ffe kyetwalaba nti bizinesi y'ebyokulya tediba ebyokulya tebidiba buli mu yeetaaga okulya kati watandika mu bizinesi mu kyokulya sure deal nze ndaba ogenda kubeera ng'ofunamu ssente. Tojja kuddiriza maaso eyo. Kale muzikirize twegatte ku musomesa waffe olunaku olwaleero anyabo twesiimye okubanga okkiriza okujja ku Good TV n'osomesa n'abantu tubulira amannya n'ebintu by'okola. Amanya gange bampita Irene Achio. I'm an accountant but I've chosen to take the path of bakery. So I'm a baker, I'm a baking trainer, I'm a professional cake decorator and I'm an entrepreneur. Yes. What are some of the things that you do in here? Cupcakes zokka z'okola oba okola n'ebintu ebyenjawulo by'okola tumenyeramu. I don't only do cakes here. I do juice, I do tea, I do the big cakes for occasions. I do cookies, I do meat samosas, sausages, chips. Basically everything, like it's a one-stop center for everything edible. Yes. Kiki ekyakuwaliza okubanga ova mu profession gye wasoma ya accountant then n'osawo n'ogamba akanzire maybe ne mu baking oba nebiri nga nsobola bikwasaganya bibiri? Okay, with accounting it's a lot of mental work. And then we tried to come lockdown, like before the lockdown, I was already tired actually. I was tired anyway, like of sitting on the computer, living late on days when you are filing tax returns. When I got a project with Sawa, a project sounds good. So I actually left work because of a project because I knew the project had money. I'm like, if the project gets done, I'll go back to accounting. But then the first lockdown, Nakola sent nsindika cake, like I started baking during that lockdown. I would send out cakes, like 8 cakes in a day. Nengamba kati yembona like waking up from 8 to 5. So kati that was the turning point. From then I've never looked back. How did you get to learn these things? Because you're talking about Sawa, that means Sawa you're kuitanga, you have an idea. So how did you get into the baking, the learning? The baking, I'm actually a YouTube taught baker. Like I self-taught myself baking on YouTube because I had the passion for cake deco. So that's how I got into baking. I didn't go to any school. So by the time Sawa noticed me, I was a beginner baker, but the business was promising because I used to bake. I would work daytime accounting, then nighttime I'm baking, and morning I go with the cakes to work. The customers come for them, or sometimes I'll deliver during lunch break. Yeah. But I had already started baking by the time they got me, because they had gotten me to do the
coffee cakes, to be like an ambassador of coffee cakes. Talking about the process, getting into the process, what are some of the precautions or the things that I should do before getting myself into the bakery or the baking? You talked about washing precautions. You talked about the washing hands, yes. Things that I follow, guidelines or SOPs. You're supposed to wash your hands because cake is something that people are going to eat. Some people are like, anyway, you're going to bake it, but sometimes when it's dirty, it's going to show in the end result, because sometimes someone is going to eat your product and it's going to make their stomach pain. You may bake it, but if it has a bit of that, it's not going to be good for them. And then that will come back to your business. No one will want to deal with you again. So you have to wash your hands, you have to cover the hair. If you're a lady, we like to stay outside the baking world. So when you're in the bakery, you cover your hair. When you're outside there, in your normal day, you can slay. Now we talk about the baking involves ovens, or what we use to heat, yeah. for heat. Yeah. What are some of the? I need a big one, or I need a small one, or something like. You can use whatever oven that you have. Even actually, you can use a sigiri, because I started out using a sigiri. When I first started baking, as I was doing my accounting job, I would bake on a sigiri at night. So I would find myself sleeping like at midnight, because a sigiri bakes one cake. But it was working for me by then, and I was broke. I couldn't afford an oven. So I used the sigiri until I could afford a smaller oven. Actually, that oven is there. I'm going to keep it in a museum. It's like my first baby. That's good. Okay. Abale good TV. But tugambe esigiri esobola okufumba cake. Oba gwalina gas osokozesa gas bw'obanga tonnatuuka ku level ya bino. Kakati ndowooza katugende mu process y'okubanga tutabula tutunulira kino twetaaga kino okusobola okufuna mix up egenda okubanga tugikozesa okufumba keki yaffe oba cakes zaffe zino ze tugenda okukola. Okay, kati when you're baking you need two vessels, oba two pans. Kati tugenda needinga one for the dry ingredients and one for the wet ingredients. Kati tugenda kwata ngano tujipime. Wamala kupima ngano twagambe tugenda kozesa these UK measuring cups. This is 1 cup, there's half cup, there's quarter cup. They have up to teaspoons. So we shall use those ones. Ogenda kwata ngano omusieving. That's why we have this sieve. Akasengeja. Tugenda sengeja esobola okunywa ku mpewo. Ete. Elemekwanga yekute. Yekute kubanga the end goal is okubeera ne cake ngeringa nga gundi nga wala bakushoni. Ngate yekute twagala chindazi. Yeah. Okay. Then wamala pima gundi ngano yo ngokwata baking powder otekamu. Ogitekamu immediately olema okwerabira oyinza okwerabira noza nti wataddemu okumixinga ekintu nga nekitarizinga. Yeah. Then tugenda kutekamu ne baking soda. We need just a bit of baking soda. But with baking soda, one trick about using it needs an acidic base. Baking soda never muteka mu cake yonga totally anything acidic to that mix. It's not going to react. Tebelanga baking powder that only needs water to react. Baking soda needs an acid nga wala vinegar over a lemon juice. Yeah. Neda sio. Michungwa or vinegar. Name mosi name. So what wamala teka mu baking soda ongo bitabula bulungi byegate. Eno yengano. Tugenda kozesa eno brand. Neither brand doesn't matter. You can use any brand. To take em? Kale. Tugenda kwata engano yaffe tupime. Tetugenda kola mo grams. These measuring cups, they have like 1 cup, they have like half cup, up to the smallest teaspoon, quarter teaspoon. So we are going to measure when they are leveled. We are going to measure 3 cups, 3 of these UK cups. Leveled. Chitegeza teina kubeera nechi nakatwe nakasozi. We shall put this aside to fune baking powder and then a measuring spoon. We are going to, you're supposed to put 3 teaspoons of baking powder. But since today I'm using the half tablespoon, I'm going to put 1.5. It also still makes the same. You can just ngamonji.
abantu abasinga bayinza olowooza nti ki kasita oteekamu engano nyingi n'oteekamu baking powder mungi ogenda funa cake nga nnene. No, sometimes you're going to misplace these ingredients and then the end result wouldn't be good. Kati oteekamu bungi you're going to, it may become omanyi nga buyiikayiika nga buli wokakwatako okasala kayiika. That is the effect of too much baking powder. So baking soda is supposed to be there, but it's usually supposed to be so little. So we are supposed to use one teaspoon baking powder for this recipe. Because we are going to do an oil-based recipe. So we are going to do half of the what? Half tablespoon. But if you're going to use a teaspoon, use 1. We said 3 teaspoons baking powder and 1 teaspoon baking soda. Quarter. So this quarter you can still use this if you want. In this quarter you can get 4 of them make 1 teaspoon. 4 of these quarter teaspoons make 1. Yeah. So tumaze tekamu obitabula byegate bulungi. Then we tumalao tugenda tekamu ku milk powder. It just gives it that extra nice scent. It's just basically white powder that smells so nice. You can put about half teaspoon. Yeah. Then you mix in the flat still. Mungano yo tekamo milk flavor. Bino ebirala ebyetwogerako yebuto. Lwaki byonna sibikola nga mbimixinga wamu? You can't do it at once because chetumanyi this flour, wheat flour has gluten, and gluten and water, when they mix, when wheat touches anything liquid, it's bound to activate the gluten. So we put it in last so that as we mix, because when you mix you're going to notice tetulina ku mixinga nnyo kulwawo kubanga the more wolwawo the more the gluten is active. Tolabanga ko waliwo chapati gyolya ngeringa plastic ngenanuka you bite nga tekavaayo. That's because of over kneading. Gluten kasitomu manipulating nnyo the wheat, the gluten is active. Okay. So that is why we separate them. We're going to mix this side. Yeah, so now still with the same measuring cup tugenda pima buto waffe. Tugenda pima approximately 1 cup. You can use 3/4 cup, you can use 1 cup. This is how moist you want your cake to be. Buto waffe uno tulimo pima. We are going to use 1 cup. Kati buto oyo in this case tulikola oil based cake. Teteka mazzi zikosa buto. No, tugenda teekamu amata, but for now it's just the cooking oil. Okay. Alone. Kati ono buto bwomala ng'ogira gundi your dish for the what? For the wet ingredients. Ng'oteekamu. Okay. Sukari, we are also going to measure 1 cup. Okay. You don't have to toina reducing nnyo kubanga jukira otademu baking powder and baking soda. You want their taste to totally disappear, as you can also get your desired cake texture. Kati tutademu sukari waffe. Kati wetumala oteekamu sukari nga tugira amagi. Tugenda kozesa amagi gundi 2 eggs. Goka. Okay. Gajja kumala. You crack it or jikuba now or making sure nti chi ebigundi bishells tebiyingira mu mixture yo. Okay. Mazo teekamu amagi gaffe. Kati ekiddako we are going to get this half measuring cup, but one take half. Tugenda kikozesa opima margarine. I would recommend for baking purposes to kozesa gundi Prestige oba blue band chroma. Si ono blue band gwe mumanyi ono wa mu bikebe nedda. Prestige osobola okozesa wa mu bikebe naye it's a bit expensive, but mu bakery shops osobola osangayo Prestige gwe bapima kilo ebeera ya mutwalo oba 950. Osobola okozesa oyo. Kati tugenda pimako half cup. Bwe tugenda oteeka mu recipe. And egenda kuyamba with
the moisture. It's going to help our cake get moist. Ngeri moist. Smooth. Ngeri moist nga teri dry. Kubanga kati abasinga tebakyayagala ki? Tebakyayagala cake eziri dry. Kati tuli mu tabula mugundi prestige waffe twataddemu sugar twataddemu butto kati tutaddemu ki prestige waffe so tubadde tuli mu kutabula prestige ne sukaali ne butto n'amagi kati kyetugenda okuzzaako tugenda teekamu vanilla about one tablespoon. Then tutekemu ne juice w'enniimu. At this point osobola oteekamu ne gundi. Ekikuta kya nniimu osobola okigwetinga oba oyagadde n'okiteekamu naye tugenda teekamu juice. Osobola oteekamu n'enniimu ensi just gyenkamudde nga ngifuneko n'enyikamudde. Iye. Kati oyo juice w'enniimu omugaso gwayo guyamba okutta akasuka enjuba mu magi. Wali oliddeko cake nga ewunya amagi ekutamiirawo So kati that is the purpose of the vanilla ne juice w'enniimu gwe tugenda okuteekamu. Alinga buto naye vanilla kala yaako. So you can put one, but in the me I prefer to put like 2. Ndaba nga one tegenda kumala. I want to be extravagant and make sure I make it. Woteekamu 2, it has no problem unless you put more, because some of these flavors zina taste. It's not sweet nga woyinza okisuubira nti flavors zimu sukaali nedda. They have waliwo akakaawira, so you don't have to go overboard, otherwise ojja kukola ki keeki ejja kuva nga it has some after taste. Tugenda kamulamu juice w'enniimu, tugenda kozesa bunniimu bubiri since butini ate ne juice tawera, naye wabeera nga nniimu omulungi nga juice yawera osobola oteekamu kamu. Akasuka enjuba k'amagi. Keeke esobola nga bw'oteekamu flavor yo gy'ogenda okukola. Kati nga leero tugenda kukola lemon flavor. Kati oteekamu eri flavor yo artificial flavoring nga kaviirayo ddala ng'olya keeki nga bw'okola ki okawulira. Kye tugenda okuddako tugenda teeka eŋŋano mu ki? Tugenda kugira eŋŋano tuyiteeke mu wet ingredients tuyongereko amata. Tutekemu ne food grade preservative sorbet ono nga gwe tulaba ono ayambako cakes zaffe okulwawo okuwangaala. Tunateekamu hafu tusooke tutabule nga tetunateekamu ki mata. Bwe tumala otabula nga tuzzaako amata twagambye nti ŋŋano kasitejja in contact n'ekintu that is liquid obeera activatinga gluten era ne kati wano tulina okutabula tolwawo okutabula nti otabula ennyo okunyumirwa o activating gluten nedda. Gluten yafuula ŋŋano okubeera sticky Kakati tugenda kuzaako sorbet, potassium sorbet ono food grade preservative ayambako okuwangaza shelf life za cake. Nobeera able to display your cakes even for 2 days or 3 or even 5 kisinzira. Tugenda teekamu quarter teaspoons for this recipe. Quarter teaspoon 2 ziba zigenda kukola kiba kikola omulimu gwakyo. Nedda njagala esooke meltingemu esooke esaanukemu cause twagala ki twagala particles oberemu esooke esaanuke then you mix when it's in liquid form tutabuddemu n'amata but oba tonywa amata oyinza whatever we have used for milk osobola oteeka amazzi naye amata gagiyambako okubeera moist. Kati tutaddemu sorbet. Since tugenda kukola lemon cake tugenda teekamu ono powdered color tugendamu iwamu asobola ogifuula color green. Cake zirinamu gundi ebikwakulizo in terms of color omuntu asobola otunuulira color n'amanya flavor ya cake. Kati omuntu asobola otunuulira color n'amanya flavor tomala gateeka color ku flavor yonna. Kati webeera green ebeera lemon oba ebeera mint.
Webera pink, ebera strawberry, oba gondi. Strawberry oba black currant or peach. So every color moves. Yeah. Okay. Orange is okwekolera mango oba passion. Yellow pineapple. Yeah. Okay. Chola tugenda tekamu color to differentiate kati nganzo wadduka. Mba nina cupcakes nyingi kati ne oli nagamba yagala lemon. Mujira yakaka green nga manyike ka lemon sika pink. Okwesako mtono. Ono wa powder okwesako mtono. Tugenda dissolving omwo. Tutadeko ka quarter teaspoon. Why we added all these ingredients once to solo tabula lumu to le make over mixing. Kala bagenda mara. So okutabula still tuine bangali twewanga tutabula oba just tutabula paka ekintu kye twagala okukola. Olaba we kyega senga obireka. Toina tabula kulwawo. Tofilawo. Okay. Chiche nino okubanga negendereza we mantabula oba ntabula butabuzi. Otabula but you have to choose one side. Wo choosing anoga anti ngenda tabula clockwise oba anti clockwise kubanga joko mokola bino. You're activating chi? Ojizunza obero you activating a gluten. Kati mixture ya is almost ready. Wachi mba nino tekamu buno papula. So that busobola ovaayo osobola bujjayo bulungi nga tebukwatiddeko osobola noteekamu nga totaddemu naye kati awo oba olina osiigamu prestige oba ki prestige busobola ovaayo naye ate ne buno buyambako in terms of packaging kabeeranga ka packaging but also eyambako cake ogijja mu butiba because sometimes olina cake orders nyingi olina okolanga cupcakes 100 kati woteekamu direct meaning ojja kuwoza every time you bake or kujoza because you can't put in more fresh one nga waliwo obugundi obwekuteko. Abala Google TV almost ndoza tunatera okumaliriza process yaffe yokola cakes zino nti ebisinga byonna bye tubadde tulina okukola bwetutuusa wano tubimaze kutabula ndoza muwulidde nti kala zino ekisinza okuba nti kyempulidde nti kala zino ziyina flavor gye zirepresenting nti bwolaba eno kala kitegeeza nti eno flavor erimu ate nekirala nti bw'oba otabula ebintu bino olina okubeera nga oli muwegendereza obanga wegendereza okubanga byokola abantu balina okubanga bajja kubisiima oba okuba nti bijja bakola bulungi. Kati tugenda zijja mu oven tulabe. Twaziwadde 35 minutes. It's between 30 to 40 minutes. Kati tuzijjayo. Kati nga mulaba keeki zaffe zino heat kungulu yabadde mungi muko kyola hence the cracks. Kasola keeki ngeri cracked kungulu omanya nti heat eyo yagulu yabadde nyingi naye zirabika zidde. Tugenda funayo akambe oba kafooko tuteeke mu makati awo oyinza otegeera nti eyidde. Tugenda teeka mu makati kubanga mu makati we walwawo okukola ki okujja kati kavuddeyo nga kali clean meaning keeki zaffe ziyidde. Akwagala akusanga wa kufuna atya ne ayagala osoma basomesa oba ebintu wabyesigaliza gwe oyagala bibyo wekka? Nsomesa abanjagala nsomesa buli kimu. My course is for 1 month, that is 4 weeks, but it's hands on. Eri practical okola every time you come you bake you ice even ebya theory is only for 1 day, then the rest is practice. Boy number is number yesimu buli anoonya musobola okunsanga ku MTN 078 1120 810, then ku Airtel 070 5293648. Zonna ziri ku WhatsApp. Osobola okukola order kwezo. Nina ne pages zange ku TikTok bampita Francesca Cake Boss, then ku Facebook Asha's Confectionery by Fran. Toyanza kale nange neyanziza okunnambulako mbasanyukidde n'abalabi baffe mbasanyukidde kansubire tufunyeemu kye tuyize mukiteke mu bikolwa mujja funa ssente kubanga nange wendi ssente nzifunidde mu baking naye nga nali sikisuubira nti ngenda kubeera baker. I didn't expect to own a shop naye kati I have a shop and business egenda ekula. Business is booming. Obubaka obusembayo mwebale nnyo okulaba programu yaffe na kuyiga naffe. Oba oyagala tutuukirira ku Sawa World ng'oyagala kuyiga ebyemikono ebirala ebyenjawulo okujjako bakery naye ne bakery oba oyagala oyinza okujja tusangibwawo Makerere Kikoni kumpi n'ennyumba ni hotel awo. Tulinawo solution center, tulinawo
urban farming, demonstration farm, kwegamba kyonna kyoyagala okuyiga oyinza otusanga awo. N'ekirala oba oyagala tukubirayo ku ssimu nga waliwo byoyagala tubuuza, ennamba yaffe ya Airtel ya office eri 0757 139 275. Yes. Awo wennyini gwe alina kyayagala okuyiga ekisinga oba alina kyoyagala okusomesa tukire ku namba y'essimu eri 0760 29 60 54 0760 29 60 54. Ennamba y'essimu ojja kufuna okulungamizibwa kuweetaaga, oba show yayiseewo oba show yagenze oba olina ekintu kyoyagala okumanya oba nawe kennyini oyagala kubaako kyosomesa abantu ate naddala nawe wennyini oyagala okuleeta business okulanga naffe mu program effe industry data business tujikuba abantu maaso kubanga emu ku programs ezina abantu bosobola okwanga balabirako babaawo. Anze mwaguziso okujjako okubajukiza nti ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera mu kisawo e Makerere nga tuyingira omwaka omupya nga Wetegereze TV, transforming your life. Life is a race, not against others, but for a purpose greater than yourself. Every step you take matters. Every decision you make can change the course of someone else's journey. At Makerere Full Gospel Church, we are running a race too. A race to purchase land next to the church compound so as to expand our parking space and build more infrastructure for God's work. With your purchase of Run Your Race book, authored by our very own Pastor Fred Wantanti, for just 30,000 Ugandan shillings, you're not just buying a book, you're joining the race. All proceeds from the book sale will go toward purchasing the land. Together, we can build a legacy that lasts for generations. Buy your copy today and let's run the race together. Wetegereze TV, transforming your life. Kiriza nkubuzeeko mulabi wa Wetegereze TV osibye otya webale kugyekuumirako. Kaseera kabadde kawanvu bukya twasembayo okusinkana weewaawo Mukama yeebale akikoze n'olunaku olwaleero. Kasitonda ba ku mayengo ga TV ng'omanya ke kaseerako ak'okutuusaako shoyo eŋŋanzi ey'ebipya mu kulima n'okulunda. Lunaku lubeera lwakuna ssaawa 3 ez'ekiro mpozi n'ogikuddiramu ku lw'omukaaga mu budde obwakawungeezi. Weewaawo gikutuusaako nze Charles Katamba ne munnange Robert Mayanja emabega wa kamera era producer waayo. N'olunaku olwaleero tuggusa ate bwe tujja omanya tubaako ekipya kye tuleeta. Tuleeta programu zino eno oluusi tuziddiŋŋana ne tukuleetera enkoko ne tuziddamu ne twetooloolamu kugu. Naye ekizituleetesa sigamba mbu nno oba ebyokusomesako biba biweddeyo. Tukuleetera abasomesa ab'enjawulo. Gwe n'ogeraageranya omulala bw'aba yakozesa sigiri gw'osobola ofuna buludo, omulala bw'aba yakozesa bukuta gw'osobola okukola semiiti. Kisinziira gwe ky'oba osobodde. N'olunaku olwaleero tuzze n'abakonkufeed. Abakonkufeed nno banene kipya ki kye batuleetedde. Emabegako eri baatulaalika ne batugamba
bagenda babayingiza obukoko mu Buruda. Era essaawa bwe yatuuse ne batuyita ne batugamba bannaye mujje tusomesa abalabi ba Gugudde TV. Kiki Buruda kyekitegeeza? Buruda bw'oba onooteekamu obukoko obuteekamu bwa bbanga ki? Bumalamu bbanga ki? Ye abaffe keya ki gy'obuwanga buli mu Buruda? Biki by'okozesa okuzimba Buruda okulaba ng'obukoko gy'obujja yonna yonna okutuuka wano eno ate tebukufaako ng'obuyingizza mu Buruda? Bye tukuleetedde olunaku olwaleero. Mpozi okujjukizaako pulogulaamu yeeno ey'ebipya mu kulima n'okulunda ekutuusibwako era n'eteekebwamu ssente aba Silver Seed Uganda Limited. Nga bano basangibwa e Kawempe kunnya gwamanya ekikubo ekyambuka ku Kawempe Muslim Secondary opposite awo ennyini ku luguudo osobola okuba ng'obalaba. Mpozi nawe ali mu kibuga Kampala awaali Shoprite bw'oba omanyiwo bulungi awo weewali amatabi gaabwe. Era essaawa yonna oba osobola obbatuukako bano mpozi okujjukizaako bakuleetera ensigo ez'embala ayagala eza watermelon ez'ennyaanya ate nnongooseemu obutali buli bwe twalimanga obunyaanya ne bumala emyezi 8 ng'okyakalima watermelon byonna kati oba osobola obbatuukirira ne bakusomesa bwe bamala okusomesa ne bakuwa n'ensigo ey'embala gy'osobola okulima mu akaseera mpaawo kaaga ate oba oliawo n'okakolamu ssente. Ogenda kunzikiriza nsooke nkutuuseeko obubaka mu banno ddala aba Silver Seed n'oluvannyuma nkomewo tugende mu maaso n'okusoma ku kiyitibwa Buruda. Erinnya Kigozi Herbert okuva mu kampani enkozi y'ensigo ate batuusaako ebikozesebwa mu nnimiro eby'omulembe eya Silver Seeds Uganda Limited nga tusangibwa Kawempe opposite n'ekkubo eryambuka ku ssomero lya Kawempe Muslim era nga tulina ne branch yaffe e Nakivubo ku kizimbe kwennyini okwali Shoprite Entebbe Road olinnya mpolampola amadaala